கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கிளினிக்கல் வேக்ஸ் வந்து பைட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் டிஸ்க்ளோஸ்டு வேக்ஸு டைப் ஆஃப் இன்லே வேக்ஸு இந்த வேக்ஸ் ஆர் லெபார்ட்டரியில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பாக்ஸிங் வேக்ஸ் பேஸ் பிளேட் வேக்ஸ் ஸ்டிக்கி வேக்ஸ் பீடிங் வேக்ஸ் அண்ட் பாக்ஸிங் வேக்ஸ் யூட்டிலிட்டி வேக்ஸ் ஹார்ட் அண்ட் மீடியம் சாஃப்ட் இன்லே வேக்ஸ்ன்னு இருக்குது. இந்த வேக்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் பேட்டர்னுக்கு வந்து என்ன இன்லே வேக்ஸ் காஸ்டிங் வேக்ஸ் பேஸ் பிளேட் வேக்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆர்பிடி பேட்டர்ன் வேக்ஸ்ன்னு இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸிங் ஆஃப் த பேட்டர்னில் வந்து இந்த ப்ராசஸிங் வேக்ஸ்னால் வந்து பாக்ஸிங் வேக்ஸ் யூட்டிலிட்டி வேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டிக்கி வேக்ஸ் இம்ப்ரெஷன் வேக்ஸ்ன்னு இருக்குது. இப்போ வந்து என்னென்னா இம்ப்ரெஷன் வேக்ஸ் பைட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேக்ஸாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து கரெக்டிவ் வேக்ஸாக இருக்குது. பைட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேக்ஸு கரெக்டிவ் வேக்ஸாக இருக்குது. இப்போ வந்து இன்லே வேக்ஸ் ஏடிஎஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்பர் 4 இருக்குது. தீஸ் ஆர் த இன்லே வேக்ஸ். தீஸ் ஆர் அவைலபிள் த த்ரீ டைப்ஸாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 2 டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. டைரக்ட் இன்டைரக்ட்னு இருக்குது. த இன்லே வேக்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் இன்லே ஆன்லே க்ரௌன் அண்ட் பிரிட்ஜஸ். இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராசஸிங் வேக்ஸ் இஸ் எ ட்ரையல். இஸ் எ ட்ரை டு த வெரிஃபிகேஷன். The setting was done in the articulation. The set of the sets in the patient mouth for வந்து verification. Patient mouth for the verification. அப்புறம் வந்து trial denture. The teeth setting is the one is sticky wax. ட்ரையல் டென்ச்சரில் வந்து ஸ்டிக்கி வேக்ஸ் ட்ரையல் டென்ச்சரில் சொல்லுவாங்க. பேட்டர்ன் வேக்ஸு ஸ்டிக்கி வேக்ஸ் பேட்டர்ன் வேக்ஸ் வந்து ட்ரையல் டென்ச்சர். த டீத் ஆர் செட்டிங் இன் த அதுக்கப்புறம் வந்து செட்டிங் இன் த அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டிக்கி வேக்ஸ் இஸ் இட் யூஸ் டு த fusion of a broken acrylic denture part of repair the barrier. These are the broken denture base was broken by attached by the sticky wax. Utility wax is added on the broadened the impression tray. Impression tray அதுக்கப்புறம் வந்து only record the sulcus of the sulcus is obtained the PPS or obtained PPS. The important is also to the connected to the waxes. It is used to the corrosion of the bonding of the impression. It is also used to the near to the lingual of the mandibular intuition. It is used to record the lingual surface of a mandibular lip impression. அதுக்கப்புறம் வந்து 2-1 அதுக்கப்புறம் பாக்ஸிங் வேக்ஸ் 2 வேக்ஸஸ் வந்து பாக்ஸிங் வேக்ஸ் அண்ட் பீடிங் வேக்ஸ் and boxing wax. The boxing wax is produces obtained to the base of the cast. அதுக்கப்புறம் வந்து the boxing is adapted to around the border of the impression of the beading is completed. அதுக்கப்புறம் வந்து பீடிங் வேக்ஸ் produces to the done is obtained to the width and depth of the sulcus. It is adapted to the 3 mm below the border of the impression. அதுக்கப்புறம் வந்து 3 mm below the border of the impression. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னதுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்ன the beading boxing. The boxing wax are placed in 13 mm height of the impression. The composition of the dental wax. வந்து it consists of 40 to 65% வந்து 40 to 65% 40 to 65% of the impression to the mounting. அதுக்கப்புறம் வந்து கார்னுவா வேக்ஸ் இட் இஸ் டிக்ரீசிங். அதுக்கப்புறம் வந்து கார்டிலா வேக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்னென்னா
அதுக்கப்புறம் ஓசோக்ரேட் is a mineral wax. Ossocrate is a mineral wax. It is used to the white color. It is used to white color wax. It is called as a அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் செரிசின் அதுக்கப்புறம் வந்து this wax is a mixture of hydrocarbon. This wax is a mixture of hydrocarbon and they are colorless, white and unpleasant odor of the wax. Unpleasant odor of the wax. This worm is increasing in the melting range of paraffin. Paraffinoட increasing in the melting range of paraffin வந்து கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மென்ஷன் வேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் mountain wax it is obtained for the core that the hard wax is brittle in nature. They increasing in the melting range of paraffin waxes. Desirable properties of the wax: the adequate melting range, coefficient of thermal expansion, it should be less and controlled. Mechanical properties: compressive strength and அதுக்கப்புறம் வந்து compressive strength and அதுக்கப்புறம் வந்து modeless elasticity. அதுக்கப்புறம் வந்து proposition limit such as அதுக்கப்புறம் வந்து proposition limits such as height. The amount of flow of wax is depending upon the temperature time factor is applied. It should be அதுக்கப்புறம் வந்து contrasting color of the waxes should not be distinguished in the placental removal. Melting wax is a melting range is a rather to the melting point. The melting range of paraffin wax is 44 to 62 degrees Celsius. Melting range of carnauba is 50 to 90 degrees Celsius. அதுக்கப்புறம் வந்து wax is converted into casting. Coefficient of thermal expansion. The wax is undergo expansion is increases them. அதுக்கப்புறம் is undergo construction is decreases in them. அதுக்கப்புறம் வந்து expansion is increase. Coefficient of thermal expansion வந்து the wax or undergo expansion is increase them. அதுக்கப்புறம் வந்து construction decreasing them. All the heating wax is exposure to 0.7% of heating in the temperatures is increasing in the 20. The cooling form of 37 degree to 25 degree of the waxes is undergo to the contraction. Flow of wax. The wax is exhibited to undergo the deformation. Diffraction. The amount of flow is depending upon the term of the worm is the amount of force and the time duration of the force. White registration wax. White registration wax can be available in the form of the sheet. These are also available in the form of shape of the arch. These waxes are impregnated with the metal reinforcental. So these are called metal resin forces wax. Metal resin forces wax is most common rectal incorporated in the aluminium. அதுக்கப்புறம் வந்து அலுமினியம் அதுக்கப்புறம் reinforced wax is called aluminium. அதுக்கப்புறம் வந்து alu waxes. These are the pattern. These are tried to the centric occlusion to prevent the habital occlusion. The worm is adapted over the medications and the patients is also to bite the observation. The permanent process should be
uh, should be mobilized with them. The metal reinforcing because it is provided through the strength of the warmth of the withdrawal of the bite. The metal is not reinforced. The wax is undergo to the deformation. It will be tear away during the biting.